Inoro TV hwaini wa umuthe uri mwega o kuria guothe uratwirorera uri nindakugeithia na ndakonyita ugeni thiini wa mohoro maitu ma Inoro hwaini ri tori akwa ni Windrose Wangui memereki witu no thumirwa cieko ni Wangari wa Macharia no mbere ya twambiriirie maya ni mu matemo mamwe mamaria tukuhaririirie Inoro hwaini. We declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. Igoti itugiru gukindira uhotani wa William Ruto ta President Muthure. Igoti itugiru kuhura muhori mitambo ya kiriu iria IEBC yahuthirire githurano-ini kinene. Igoti kuga ati ngurani cia makomishona IEBC itingicogereria itua ria Kenya guteanirio. Na Ruto kwiranira gutungatira bururi ate guthutukania na mithingi ya uteti. Tukiambiriria mohoro ma Inoro hwaini. Igoti itugiru niriteanirie mashira mugwanja maria matukanirwo hamwe marangethanagira na maumirira ma githurano gituro-ini kia president ta uria manirirwo ni commission ya ithurano na mihaka. Itua ria igoti itugiru riukite gukindira uhotani wa President Muthure Ndagitari William Ruto na riareire kiharo mehariria ma kwihitithio gwake na munini wake Rigathi Gachagua muthenya wa keri kiumia giukite. Wawirwa Nyambura niwe urahingura mohoro maya na riboti ino. Thutha wa ciumia ithatu cia wagagu na uhotani wao igere ciri cia kutetera igoti-ini itugiru President Muthure Ndagitari William Ruto na munini wake Rigathi Gachagua riu no mahomuke thutha wa acirithania mugwanja igoti riri na uge umwe kwagira kiene macira maria marahanditwo kutetia. This is a unanimous decision of the court and we make the following orders. 1. The presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7, and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. What we hope, and we hope you can advise your clients and our brothers and sisters that are the Kenyan people, that is what was expected. One side had to win, one side had to be in total or a great extent of compliance with the Constitution and electoral law than the other side. Itua-ini riria rithometwo ni mucirithania munene Martha Koome igoti riri thutha wa gukunderia macira mugwanja nginya maundu-ini kenda ritionete utingiaru undu-ini ona umwe mutaratara-ini mugima wa githurano na muthia-ini kwanirira William Ruto ta muhotani kana mahoro maria mena uhoti wa gucenjia moimirira toria manirirwo. Consequently, we find that the petitioners did not provide a watertight case to warrant the setting aside of the results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)(a) of the Constitution. Igoti rigiteaniria cira uyu riugite ati aria marauhandite matirari na uira muiganu na iguru ri uguo mararehete uira wa guthogwo na kungi uria wahuthirirwo guteaniria moimirira ma mwaka wa 2017 na igoti ritigitwo ritari na wiki otiga gukindira uhotani wa William Ruto na o mundu urarehete cira igoti-ini riri kana oretetagira niwe ukwirihira thogora wa wakiri uria kumwe ugutimira hari mamilioni ma mbeca. We turn to Form 34A for Gachagua Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein.
This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. Thutha wa itua rĩrĩ, rĩu maitho mothe maroretio kũrĩ kamĩtĩ ya Ituĩka ĩrĩa ĩraharĩrĩria igongona rĩa gũcenjia wathani rĩrĩa rĩagĩrĩire kũharĩrĩrio mũthenya wa kanana thutha wa itua rĩrĩ, noguo nĩ kuuga atĩ nĩ mũthenya wa kerĩ kiumia gĩũkĩte, na kamĩtĩ-inĩ ĩno President Mũthure arũgamĩrĩirwo nĩ ũrĩa ũrarĩ speaker wa mbunge ya bũrũri Justin Mũturi, mũmbunge wa Uasin Gishu Gladys Boss-Sholei na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa UDA Veronica Maina. Kũhĩtũkĩra notithi ya ngathĩti ya thirikari, kamĩtĩ ĩno nĩ ĩkanĩrĩra harĩa igongona rĩrĩ rĩkaharĩrĩrio, na kũringana na watho rĩagĩrĩire gũtabanio kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 8 cia mĩarahũko. The 7 of us have not slept since we parted company on Friday. I think it is showing on our faces. And we thank you that you appreciate that we work under difficult circumstances, especially because of time. Thutha wa kwehererio mũhĩnga ũrĩa ũrarĩ mbere yao makĩenda gũtongoria ikireka rĩa gatano rĩa thirikari ya bũrũri wa Kenya, rĩu President Mũthure Ndagĩtarĩ William Ruto na mũnini wake Rigathĩ Gachagua maroretwo igũrũ monekane kana nĩ megũtongoria thirikari yao na njĩra ĩkũhingia ciĩranĩro cia kambĩini. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. President Mũthure William Ruto orĩtie Kenya othe kuma arĩa mamũthurire na arĩa matamũthurire kũnyitanĩra nĩguo gwaka bũrũri. Ruto ugĩte macindano ma kĩũteti ti gĩtũmi gĩa kũgayũkania bũrũri na kũrehe rũmena. Akĩaria thutha wa itua rĩa igoti, Ruto nĩ agathĩrĩirie mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC Wafula Chebukati na igoti itũgĩrwo akiuga nĩ njamba cia bũrũri. Kwa niaba ya team ya Kenya Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia ushindi. Hii ushindi si ya William Ruto na Gachagua, ni ushindi wa mamilioni ya Wakenya walioamka asubuhi na mapema kupiga kura ili hata na watoto wao waweze kupata nafasi ya kuwa na ndoto ya kuwa viongozi katika taifa letu la Kenya. Nimesema vile vile ya kwamba tunawashukuru wale wote, hasa IEBC ambayo ilisimamia uchaguzi katika taifa letu la Kenya. Mbali na changamoto za makomishona ambao waligawanyika pale mwisho, IEBC ilifanya uchaguzi ambao ulikuwa wa huru na haki, na kila Mkenya ametosheka. Ma-MCA wamechaguliwa, wabunge wamechaguliwa, maseneta wamechaguliwa, magavana wamechaguliwa, na leo mahakama ya upeo imeidhinisha uchaguzi wa rais pamoja na naibu wa rais, kumaanisha kwamba IEBC ilifanya kazi ya muhimu. Na nimesema shujaa wa uchaguzi huu ni Wafula Chebukati na makamishna waliohakikisha ya kwamba uchaguzi huu haujapatilishwa na watu ambao walikuwa na njama ya kuharibu uchaguzi wetu. Yeah, my name is Ken Jenga Wambui from Inooro TV. Yes. We understand that from the Constitution, Chapter 9, Article 141, the President shall be sworn in the first Tuesday after 7 days. What is this one thing that you will promise Kenyans that you will deliver within the first 100 days once you assume office? There are many things, Njenga Wambui. And how is Inooro, by the way? It's good to have you around. And I want to promise you that you will be treated equally like all other
all other Kenyans. I know sometimes people think the people who really fought hard against us, that we have a grudges. We don't. We are Democrats. And we will work together. However, your question on the first 100 days, let me not say it today. I will be making a statement on my inauguration. Just be patient kidogo. Sawa Bwana Njenga. Asante. One last one. Where are my good friends from Citizen? Citizen. No, it was... Citizen. Where are they? Hawako? No, it's okay. Yes. Congratulations on your win, Mr. President. Thank you. My name is Brenda Wanga from Citizen TV. I know you have said you will give a comprehensive statement a little bit later on what you intend to do in your first 100 days. You've said that in your manifesto before, but I know most of us are quite concerned and would like to know what your plans are in regards to fighting graft. That has been quite a big issue during this campaign. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I think it's a fair question. And how is my good friend Leto, by the way? And say hello to Chemutai Goinchi. So, as I have said, I am going to make a comprehensive statement. And I want to promise you that among the things I want to do on the 100 days, one of them is going to be about tackling corruption. Aya tugithii na mbere ni ati mawakiri aria maratetagira uhotani wa William Ruto ni matugiretie itua ria igoti tugiru ni kuhe bururi ngumo ya mwanya uthuini wa kimabũrũri. Mwena ungi naguo mawakiri aria maratetagia uhotani uyu ni mareganite na itua ria acirithania mugwanja a igoti tugiru makiuga kuri na maundu maingi matanaiguithanirio maria mangirarehire uhotani no inde magatia itua riu. Julius Karithu wa Munene ni aratariria. Rĩrĩa acirithania mugwanja igoti tugiru maharukirie matonyo mao ikinya gwa ikinya nginya igoti-inĩ tugiru gutuithania nganja ciĩgĩmaine na gĩthurano, gũtirĩ mũndũ uma na uma wa mwerekera ũrĩa makũhe bũrũri na thutha wa mathaa manini itua rĩarekererio naguo ũkũngũĩri hamwe na ihoru ciathana rĩera-inĩ rĩa igoti tugiru. And don't feel as though you are not part of the incoming government. You are part of the Kenya Kwanza government. If you are Kenyan, we love you. We want you in and we want to work together with everybody. I think Supreme Court egotama kajira gaka thongi muno kwethirwa nande mtura wonte oga participate gikithurano na kumenya atiumba gutumira the so called deep state kana gutumira in persuasion but o maibu bukarunga at the end of the day. It's been a very, very engaging period and we are thankful it has now ended. The time for court cases has ended. The time to assemble a new team has now started. We now move forward as one country and as one people. I want to say without a fear of contradiction that we do not agree with the decision of the Supreme Court. Like Al Gore, I will say we accept the decision, but we do not agree with it. Meaho ya mawakiri aria maratetanagia nganja-inĩ cia mumirira ma gĩthurano marekereirie mawoni ngũrani megemaine na cira uyu. Mwena wa athitangani makionekana kwa kũiganira na itua rĩa igoti, athitangwo magĩtũgĩria itua rĩa acirithania mugwanja rĩrĩa maugĩte rĩcoreire bũrũri wa Kenya mbica ya goro ũthiũ-inĩ wa kĩmabũrũri.
Maundu ni mekwagira na mikakati ria yothe muretirwo ni thirikari ya Kenya Kwanza riu ni gukayukite thirikari ni rafagwo na mugukorwo mwe very central to the you will be very core to the government that has come in. Gentleman, Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. So to find it anywhere near a Form 34A raised more questions than answers. We feel extremely proud that they have been able to raise the profile of the advocates in this country a notch higher from their presentation. Mawakiri aria maratetanagia na uhotani wa President Muthure William Ruto marauga igoti ni riageire kene uira uria marari naguo makiuga matinetekirio kuhingura servers ciothe iria maugite iria kuite urito wa uira wothe uria ungiratemanirio mbere ya acirithania. That report was completely silent on the failure to open the servers. The servers, repeat, the servers have all the answers. We shall give him the courage we have to, but whenever he goes wrong, we shall tell him. And I've come out as a Kenyan to live in the opposition if that's what people wanted. We do apologize if at times we looked like hooligans. I mean, you have said we behaved well, but we didn't behave as well as we should have. But thank you very much for your time and for delivering this judgment. Ona kuri uguo marauga matire na wiki otiga gwitikira itua riri ona gutuika ni magegetio kuigwa ati muthingi-ini wa maundu kenda mari igoti riratuagira cira gutiri undu umwe wao hetwo ritu. It's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. But as Senior has explained, it's probably the ideological aspect of this judgment. I found it rather odd for them to describe it as hot air. I think that's why I'm saying this is ideological, because they would have said on the evidence presented, we find there was more weight as to the evidence which was adduced by the other side. Kuona iture igoti niryo ria muthia athitangani maugite bara ria marua ni mahete hinya mweru na ati gishinga kiria mahuhiriria gitietiga kuruta ndogo. Thutha wa miahu itiganite ya mawakiri kurekereria mawoni ngurani megemainie na itua ria muthia ria igoti riri riu bururi wa rika ikerekaini ringi ria wihariria wa kwihitithio kwa President Muthure thikũ 7 thutha wa itua riri uguo ni kuga ni muthenya wa keri ga kiumia giukite. Gerifotera Inoro TV kuma igoti-ini itogeru guku muci munene wa Nairobi. Njitagwo Julius Karithi wa munene. President Uhuru Kenyatta ugete mifango ya kuneana utongoria wa bururi kuri atongoria ero ni irathi na mbere. Ino ni ndumiriri iria arekereirie thutha wa muthenya wa umuthi uria igoti itogeru rirekereirie ripoti ya gukindira uhotani wa President Muthure William Ruto. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Following a dispute in the presidential election, a petition was filed in our Supreme Court for determination of validity of the results, and the Supreme Court has today pronounced itself on this matter. When I was sworn in as your president, I made a pledge to the country, a pledge to uphold the rule of law and the decisions made by the judiciary on all matters appertaining to our governance. Today, the Supreme Court made a ruling on the presidential dispute, upholding the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission on the 15th of August, 2022. And in keeping to the pledge
that I made to uphold the rule of law when I took the oath of office, I commit to executing the orders of this court to the letter. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. And because democracy is a work in progress, I urge the country to respect the institutions that midwife our new leaders. And in doing so, I also urge citizens to constantly put them under scrutiny, for this is the civic duty of every single Kenyan. In particular, this civic duty requires every citizen to constantly put the truth presented by our constitutional institutions to test. And they must test them for coherence, but also for correspondence. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions, and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? I do invite you, Kenyans, to keep vigil and indeed to hold all institutions to account. The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. I want to take this opportunity to thank every single Kenyan for holding a peaceful election. And for this, I want to thank God, and I want to thank our political parties
But I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future. And I thank you all for the opportunity to serve, and I say, may God bless you all, and may God bless this great Republic of Kenya. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku tũkwamba kũhumuka o hanini ndũgathiĩ kũraya nĩ tũracokereria. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are themes. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kuria karia yako na ihenya na kuthomera Jordan College Thika. Rĩu tũrakũria apply thĩinĩ wa intake ya September 2022. Jordan College nĩ marahotithia andũ othe kwĩgwatĩra gĩthomo gĩa kĩmabũrũri. Twĩna makĩria ma kothi 80 cia diploma na certificate. Hĩtũkie nĩ thirikari iria nĩ catering and hotel management, journalism and mass communication, electrical and electronics engineering, fashion design and garment making, human resource management, business management, plumbing, information communication technology, secretarial, tourism, laboratory science, driving classes, na ingĩ nyingĩ. Jordan College of Technology Thika, the leading technical, business and hospitality TVET institution in Kenya. Gũkũ kwa Alpha Mabati, we customer witũ, we wabata mũno, na nĩkĩo tũgũthondekagĩra mabati makũgita nyũmba yaku ma gĩkĩro kĩa igũrũ. Endia aitũ nĩ mohagĩrĩire wĩra-inĩ wao na makwendagĩria kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũrenda kũgita kũringana na mĩthemba itũ ngũrani ya mabati ĩrĩa tũkoragwo nayo. Wĩcagũrĩre kuma mĩthemba ya marangi matiganĩte na mũigana wa ibati rĩrĩa ũrenda nĩguo ũhonokie mbeca ũkĩgita. Nĩtũĩ atĩ mahinda nĩ mbeca, na nĩkĩo tũgũkinyagĩria kĩrĩa ũrenda oro harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ tegũkũrĩhia na mathaa 72. Tukoragwo Ruiru, Northern Bypass, hakuhĩ na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. Exotic and exciting fragrances. Got you covered. I'm sorry. Tropical. Do your thing. Muturire kugashira kuherera Peters Driving School and Computer College. Uthomithania wito wa driving ni wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nilipata mafunzo pale Peters Driving School, walinifunza professional driving. Hivi sasa mimi ni driver ambaye anafurahia mazao ya kazi ambayo anaifanya. Mimi ni daktari hapa Mayan Lifestyle Hospital. Mafunzo yangu ya udereva nilijisajili Peters Driving School. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ kũhĩtũkĩra thimũ yaku *483*4# tũcerere Nairobi Capital House hau Ambassador, Peters Plaza Kiambu Town na kũngĩ kũingĩ. Hũra thimũ 0721 328383. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement.
Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SAM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri waku tũgĩthiĩ na mbere. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Raila Odinga na mũtirithia wake Martha Karũa nĩ marekeirie ndũmĩrĩri ya kuga nĩ maratĩĩa itua rĩa igoti itũgĩru ĩndĩ matiretĩkanĩria na maumĩrĩra. Kũringana na ndũmĩrĩri ya Odinga, wakiri ao nĩ maraneanire wĩira wa kũigana ĩndĩ acirithania nĩ marĩkĩtie gũtua itua rĩao. Ihinda-inĩ rĩu atongoria angĩ arĩa arĩ hamwe na president wa bũrũri wa Zambia nĩ matũmĩte ndũmĩrĩri ya gũtũgĩria itua rĩa igoti itũgĩru rĩa gũkindĩra ũhotani wa president muthure William Ruto. Kate Muthoni nĩ aratarĩria. Ihinda inini tu thutha wa acirithania a igoti itũgĩru gũkindĩra ũhotani wa president muthure William Ruto, mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio One Kenya Raila Odinga ahũthĩrire nenda yake ya ũkinyanĩria ya Twitter nĩguo kũrekereria ndũmĩrĩri ya kuga nĩ maratĩĩa itua rĩa igoti amu marũmagĩrĩra watho na gatiba ĩndĩ matiretĩkĩrania na matua ma acirithania acio mũgwanja. Ihinda-inĩ rĩu onake mũtirithia wa Raila Martha Karũa nĩ arekereirie ndũmĩrĩri akiuga igoti nĩ rĩarĩtie na nĩ aratĩĩa itua rĩu ĩndĩ nĩ araregana na maumĩrĩra. Nake president wa bũrũri wa Zambia Hakainde Hichilema nĩ arekereirie ndũmĩrĩri ya gũtũgĩria ũhotani wa Ruto ta president wa gatano wa bũrũri, kũrĩa augĩte nĩ eharĩrĩirie kũrutithania wĩra nake itemi-inĩ rĩa kũgacĩrithia ndũgũ na ũrũmwe wa mabũrũri maya merĩ. Mũtongoria wa kĩama kĩa aruti wĩra Kotu Francis Atwoli, ũrĩa nĩ ũmwe wa atongoria arĩa makoragwo ngwatanĩro-inĩ ya Azimio, onake nĩ atũgĩrĩtie ũhotani wa Ruto, kũrĩa ndũmĩrĩri-inĩ yake orĩtie aruti wĩra othe mathiĩ na mbere kũgacĩrithia thayũ. Ona gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya nĩ arekereirie ndũmĩrĩri ya gũtũgĩria Ruto na kũmwendithĩria ihinda rĩega agĩtungatĩra a Kenya. Nayo kanjo ya magavana ĩkĩrekereria ndũmĩrĩri ya gũtũgĩria ũhotani wa Ruto yugĩte ĩrĩ na mwĩhoko nĩ agũkorwo agĩteithĩrĩria gũkũria o hamwe na kũgitĩra wathani wa matũra. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni. Mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya IEBC Wafula Chebukati nĩ atũgĩrĩtie itua rĩa igoti akiuga rĩonanĩtie ũma na waragania wa commission ĩyo harĩ wĩra wayo. Ona gũkĩrĩ ũguo, Chebukati nĩ aumbũrĩte ũrĩa obitha mũnene wa commission ĩyo Marjan Hussein Marjan na obitha angĩ mahahithirio na kũnyitwo mĩgwate o ũndũ ũmwe na kũbunjwo kwa wabici ĩrĩa yakuĩte mĩtambo ĩrĩa yarĩ na maumĩrĩra ma gĩthurano nyũmba-inĩ ya Bomas. The general election was conducted by about 1,000 dedicated permanent employees of the Commission, assisted by over 400,000 temporary staff countrywide. The Commission and its staff endured harassment, intimidation, abduction, arrests, and some lost their lives. It's tragic that Mr. Daniel Mushoka, a returning officer for Embakasi East constituency, was abducted and tortured to death in the line of duty. In this general election, the abuse of IEBC staff reached an unimaginable scale. Apart from the 2 deaths, the Commission and staff suffered other atrocities, including, but not limited to, assault and injury of the chairman, Commissioners Professor Abdi Gulier and Boya Molu, and the Commission Secretary and Chief Executive Officer Mr. Marjan Hussein at the National Tallying Center during the declaration of results. Unwarranted arrest of a voter education coordinator by anti-terrorist police unit on the floor of the National Tallying Center, who was detained for 3 days. Abduction, torturing, and holding incommunicado for 9 hours of the managed election operations and the support staff by persons to be believed to be security agencies. Breaking into offices of senior commission staff at the National Tallying Center
with the intention of accessing sensitive data. Working for IEBC should not be a death sentence. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. As a Commission, we follow the law, and it's up to them and their conscience what they want to do going forward. But as a Commission, we follow the law, and we have not chased away anyone. Ripoti ingĩ nĩ atĩ igoti itũgĩru nĩrĩhũrĩte mũhũri mĩtambo ya kĩrĩu ĩrĩa Commission ya ithurano na mĩhaka yahũthĩrire gĩthurano-inĩ gĩa tarĩki 9 mweri wa kanana. Igoti rĩteanĩirie ciũria cia mbere ithatũ iria cirarĩ mbere ya igoti rĩrĩ igĩtetia ũhoti wa mĩtambo ĩno gũkinyanĩria gĩthurano kĩna wĩigĩrĩrĩki, ũhotekeku wa gũcenjio kwa maumĩrĩra marĩa matũmagwo na mĩtambo o ũndũ ũmwe na kana nĩ kwarĩ na ũtiganu wa form 34A iria ciarĩ mĩtambo-inĩ na iria ciatwaragwo Bomas nĩ arũgamĩrĩri a gĩthurano. Gathoni wa Njihia ndaratarĩria. Mũcirithania mũnene Martha Koome ambĩrĩirie na gũtarĩria makinya marĩa bũrũri ũtacũkĩtie makũrũnga mũtaratara wa gĩthurano na mũtugo wa kwaga kwĩhoka arĩa mahetwo wĩra wa gũtongoria ithurano ũrĩa watũmire mĩtambo ya kĩrĩu ĩkorwo na itemi rĩa mwanya ithurano-inĩ cia bũrũri. Thank you. Igoti riugĩte ona thengia wa arĩa maratwarĩte cira kuorota mĩtambo ya IEBC ni ũndũ wa mĩtambo ya ceceni 235 ya KIMS kwaga kũruta wĩra, ũndũ ũmwe na gũkuruhanio kwa aruti wĩra kambuni ya Smartmatic harĩ gũthũrima mĩtambo. IEBC nĩ ĩrahotire kuonania mĩtambo ĩno ndĩathingithirio ũndũ ĩngĩcenjia moimĩrĩra. Whereas it is true that the KIMS kit failed in 235 polling stations, 86,889 voters were granted the right to vote manually, and the requisite forms 32A were duly filed. Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure, as IEBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. Igoti ningĩ nĩrĩteanĩirie kĩrĩa athitangani maugĩte nĩ kũingĩrĩrwo kwa mĩtambo ya IEBC kũrĩa kwarĩ na andũ marĩ na ũhoti wa kwamũkĩra form 34A itanakinya Bomas nĩguo macenjie moimĩrĩra, rĩkiuga IEBC nĩyonanĩtie wĩra mũiganu wa kuonania gũtiarĩ na mũndũ wahutanagia na moimĩrĩra gatagatĩ ga ceceni ya gũikia kura na Bomas. The RTS was configured on a virtual platform network, VPN, and the SIM cards locked to a specific polling station. The server was also configured to accept results only from authorized and properly mapped KIMS kits. In our view, the petitioners failed to produce credible evidence to the contrary, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. Kũringana na itua rĩrĩa rĩanĩrĩirwo nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome, ũmwe wa wĩra ũrĩa ũtemanĩtio igoti-inĩ nĩ athitangani ndũrarĩ na ũritũ ta wa kuuga imwe cia form 34A iria cirĩ mĩtambo-inĩ ya IEBC nĩ ironania arĩa mathogire gĩthurano. No admissible evidence was presented to prove the allegation that forms 34A were fraudulently altered by a group situated in Karen under the direction of persons named in the affidavit and video clip attached to it. As a matter of fact, these two affidavits amount to double hearsay and incapable of being proved at each of the rears. Na rĩgĩtiriha gũcokia ciũria ithatũ ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wa mĩtambo, acirithania mũgwanja matarĩirie kũiganĩra kwao na wĩra ũrĩa IEBC yatemanire igoti-inĩ wa kuonania gũtiarĩ na ũtiganu wa form 34A iria ciatũmagwo na mĩtambo na iria ciatwaragwo Bomas nĩ arũgamĩrĩri a gĩthurano matũũra-inĩ. No credible evidence was presented to support the allegation that forms 34A presented to agents differed from those uploaded to the public portal.
The report by the registrar of this court confirmed the authenticity of the original forms in the sampled polling stations. Thutha wa igoti itugiru gukindira wagiriru wa mitambo ya kiriu iria IEBC rahuthirire riu wagwetererwo ni kuona uria mitambo ino ikwagirithio na makiria niguo ithurano cia miaka yukite itikanekirirwo nganja ni undu wa mitambo. Ngiribotera Inoro TV de county-ini ya Nairobi, njitagwo Gathoni Wanjihia. Na harĩ kĩũria gĩa kana William Ruto nĩ akinyĩirie kura gĩcunjĩ kĩa 50% kuongerera imwe, igoti riugĩte Ruto nĩ akinyanĩirie kura icio. Igoti riugĩte atĩ gũtirĩ na ũira wonanĩtie gĩthurano nĩ kĩarĩ na mahĩtia mangĩtũma gĩteanĩrio. Oho riugĩte ngũrani cia makomishona a IEBC itingĩcũngĩrĩria itua rĩa mũingĩ rĩteanĩrio nĩ igoti, ta ũrĩa Harun Njoroge wa Maina aratarĩria. Itua-inĩ rĩa igoti itugiru rĩrĩa rĩthometwo nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome riugĩte ũira ũrĩa ũratemanĩtio nĩ arĩa maratetagia gĩthurano gĩa president igoti-inĩ gũtetia atĩ president mũthure William Ruto na Rigathi Gachagua matiakinyanĩirie gĩcunjĩ kĩa 50% kuongerera imwe gĩa kura iria ciaikirio kũringana na watho. Igoti rĩkiuga Ruto ona nĩ akĩririe kura icio na kura 69,572. And that the rounding off done by IEBC and the chairperson was correct. Consequently, we find that the petitioners did not provide a watertight case to warrant the setting aside of the results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)(a) of the Constitution. It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Igoti riu riria rithukĩirwo wĩra wa mũmwe wa gũthikĩrĩria cira wa gĩthurano gĩa president riugĩte atĩ athitangani 7 magĩtongorio nĩ Raila Odinga matinatemania ũira ũronania ũrĩa gĩthurano gĩathogirwo na gũcũngĩrĩria maumĩrĩra maracenjia itua rĩa aikia a kura. Arranged voter suppression, printing and utilization of Book 2 of 2, EU preparation by the IEBC and its chairperson, commission indiscretions, transposition anomalies, agent absence, and many others. We are of the view that the pointed irregularities and irregularities were not of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. No harĩ komishoni ya IEBC igoti riugĩte nĩ mũgarũ wa watho mũikĩrĩri gĩtĩ Wafula Chebukati kũiyũkia wĩra wa gũtara na gũthũrima kura arĩ wika. Ĩndĩ ũcio nĩ wĩra wa komishoni ĩyo yothe hamwe, no nĩ wĩra wake kwanĩrĩra mũhotani athukĩirwo hinya ũcio nĩ makomishona othe 6 hamwe na komishoni ĩyo. No na gũkĩrĩ ũguo, igoti riugĩte makomishona Juliana Cherera, Irene Masit, Francis Waderi na Justus Nyang'aya mũgarũ na ũrĩa makoretwo makiuga nĩ manyitire itemi gũtara, gũthũrima na kwanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano o nginya rĩrĩa meyamũrire maumĩrĩra ma mũthia magĩthiĩ kwanĩrĩrwo. Igoti riugĩte nĩ gĩconoko atĩ komishoni ĩno ya IEBC yacokire kwahũkana, mwena ũmwe ũgĩtigwo Bomas na ũngĩ ũgĩthiĩ mũkawa-inĩ ũmwe Nairobi, na njatũkano ĩno nĩyo athitangani marendaga igoti rĩhũthĩre gũteanĩria maumĩrĩra, na igoti rĩkiuga komishoni ya IEBC nĩ ĩbatiĩ gwĩkwo mogarũrũku manene. Riugĩte rĩtikũhũthĩra njatũkano ya makomishona a IEBC gũteanĩria itua rĩa Akenya irebe-inĩ. To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. We are satisfied that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IEBC carried out the verification, tallying and declaration of results in accordance with Article 138(3)(c)
and 10 of the Constitution. Igoti rigikinyagiriria ati matua maingi maria makinyanirio ni commission ya IEBC ni marumirire watho niriorotete jatukano ya makomishona commissioni no rikiuria bururi uhanyuke na ihenya guteithurana jatukano eno ni undu wa rucio rwa bururi makiria mutaratara-ini wa ithurano. Handu-ini ha Inoro TV kuma guku igoti-ini itugiru njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Muriega adoitu ni George Washiuri woka kumucokeria ngatho muno andu aria magurite mugunda uyu witu wina nyuki uria twitaga the Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite we wigurire Nanyuki ni ugukena. Fareno urona haha niyo irekirwo ramine thirikari ni wetagwo Nanyuki Rumuruti Road. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence, no gureka 5, no gureka 10, no gureka 2, no gureka nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Kabuni ya Ruto Mabati Factory nemo yathondeki njuru a mabati ma kugita nyumba. Tuthondekaga mabati mithemba miingi na magikiro kia iguru maria maturaga ihinda iraihu na magathakaria mugitire wa nyumba yaku makiria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangi maingi na mokaga na marangi maingi ngurani. Mabati maitu ni metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyumba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia order yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Ruiru town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.ruiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩ ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Ruto Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Umemaliza high school na tunatafuta kole. Come nikusho. Unataka kwa the next big thing kwa radio ama TV. Come hapa. Imagine pia ina offer catering. Niaje wase? Pia kuna driving school. Wow, noma sana. Pia huku kuna cosme what? Cosmetology. Fashion and design. Haiko hapa. Mechanical engineering nini au sio? And of course, IT. Apply now for Thika Institute of Business Studies. Au sio wase? Oh yes! Migunda yothe ya Top Care. Tutinangĩtie, tũgatinagia. Tigĩrĩre we niwe gwatĩra buroti. Na nĩkĩo ndagĩka 10 kuma Kangundo Road tũrakũrehera Shujaa Gardens na Kuojuja tũrakũrehera Space 32 mĩgũnda ĩno yerĩ tũrendia 595,000 ũkabuka na ngirigana rĩmwe icio ingĩ tũkarĩkanĩra na Kuomatu tũrendia 195,000 only ũkabuka na 30,000. Tucerere ofisi-inĩ citũ Ruiru na Rwai kana ũtũhũrĩre thimũ namba nĩ 0708 000 999. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa ũigithia.
Nyeneda tekera. Ndinjira mwira iyo cyanjoy Max no kona niso. Ya tumia ineteka yo kiara. Boss, nyogera kama sara. 36 liters. Wa ulidani na shiriki 50. Isona igire manana. Mweli ubona shiriki igire 54. Dukataga nyogera kama sara. Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Nĩ ngatho cia mwanya nĩnyitanĩri waku tũgĩthiĩ na mbere. Commission ya IEBC tikwenda yendire gũtiria ithurano Mombasa na Kakamega na kũngĩ nĩguo kũimithia Raila Odinga kura ta ũrĩa mawakiri a mwena wa gũtetia gĩthurano marakorirwo makĩra igoti. Hĩndĩ ya itua rĩa igoti, mũcirithania Martha Koome augĩte gĩthurano gĩatĩririo mĩena ĩyo nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani. Masi Wadia wa Mũrĩithi nĩ aratarĩria. Thabari ya gũtuithania gũtetio kwa maumĩrĩra ma kĩthurano gĩa gĩturwa gĩa president igoti-inĩ itũgĩru nĩ kinyĩte mũthia thutha wa gĩikaro kĩa acirithania mũgwanja gũcira maũndũ marĩa maratemanĩtio igoti-inĩ rĩrĩ. Mamwe mamo arĩ gũtua kana gũtĩrio gwa kĩthurano gĩa kaunti ya Kakamega, Mombasa na icigo inya cia ũmbunge gwekirwo nĩguo kũimithia kura mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided and the members and staff of IEBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece, where the printing of ballot papers was undertaken. Igoti riugĩte thutha wa kũthũrima mateta igũrũ rĩa gũtĩrio kwa ithurano icio icigo-inĩ ici, acirithania nĩ matianĩirie iteta rĩu makiuga gũtirĩ wĩira wonanĩtie atĩ kura cia icigo icio nĩ ingĩacenjirie maumĩrĩra ma kĩthurano gĩa president. In our considered view, there was no evidence of a man in the middle server configured to the IEBC's VPN network, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. Igoti itũgĩru rĩgĩtetera commission ya IEBC riugĩte noyo yarĩ na wĩigĩrĩrĩki wa kũbingũra mathandũkũ ma wĩikia wa kura na kuona nĩ mekire ũguo mbere ya maitho ma mũingĩ kĩthurano gĩatabanirio na ũtheri na waragania. We are therefore satisfied that on the basis of the foregoing provision, the third respondents and the requisite power to postpone election in the constituencies, counties and wards in question. Kĩũria-inĩ gĩa kana maumĩrĩra ma bomu 34A kuma ceceni-inĩ cia wĩikia wa kura nĩ ciaringanaga na maumĩrĩra ma mũtambo wa IEBC mwena wa Bomas, igoti riugĩte ũthũrimi wao wonanĩtie bomu ici cierĩ nĩ ciaringanĩte. It was contended that in any event, IEBC used the original physical forms 34A to tally, verify and declare the presidential election results. Gũkĩrĩ ũguo igoti nĩ rĩreganĩte na mendekithia ma gũtianĩria ũhotani wa president mũthure William Ruto, gũkĩrĩkana nĩ kwarĩ na ũthogothi wa mĩtambo ĩrĩa yabũthĩkaga kuoya mbica ya Kimskit. Ngeribotera Inoro TV, Njĩtagwo Masi Wadia wa Mũrĩithi. Mawakiri eri a mwena wa thitangani ya cira wa gĩthurano nĩ marutĩirwo mũkana nĩ mũcirithania mũnene akiuga nĩ marekire mahĩtia ma kwagarara watho wa igoti na njĩra ya kũruta ũira wa maheni. Celestine Okio na Arnold Oginga makuruhanĩtio na mahĩtia ma kũhũthĩra fomu cia maigĩrĩra wĩra-inĩ wao kũruta wĩra wa maheni o ũndũ ũmwe na kwĩhĩtithania na wĩra wa maheni. Wangari Maria wa Mũigana nĩ aratarĩria. Agĩkinyanĩria itua rĩa gũkindĩra ũhotani wa William Ruto ta president mũthure wa gatano wa bũrũri ũyũ, mũcirithania mũnene Martha Koome orotete mawakiri eri Celestine Okio na Arnold Oginga arĩa augĩte ũira ũrĩa matengemanirie mbere ya igoti itũgĩru warĩ wa maheni. The report by the registrar of this court confirmed the authenticity of the original forms in the sampled polling stations.
The affidavits of Celestine Opio and Arnold Ochieng Oginga, while containing sensational information, were not credible, as the registrar's report confirmed. Uira uyu uria wahuthiritwo kuonania uria kura gikabu-ini kia Raila Odinga cionoragio gikabu-ini kia Ruto, Koome augite ndungitikirika kana uhuthike igoti-ini ni undu wa itumi ici. Form 34A iria mawakiri maya mohithanitie wira-ini uyu matianengeretwo ni maagents kuma ceceni cia uikia wa kura mugaru na uria mawakiri maya merite igoti. It has been established that none of the agents on whose behalf the forms were being presented saw any affidavit, that there is nothing to show that they had instructed both Celestine and Arnold to act for them. Hakiri uguo, Koome augite mawakiri maya ni maunire gicunje kia watho kegie wira wa maheni igoti-ini. And as a general rule, counsel are not permitted to swear affidavits on behalf of their clients in contentious matters like the one before us, because they run the risk of unknowingly swearing to falsehood and may also be liable to cross-examination to prove the matters deponed. Makiria na guthingatwo kinyaniria wa kihoto, Koome arutire mawakiri aya mukana na kuga cieko ta ici no ciekire igeca wira-ini wao. Section 114 of the Penal Code states, and I quote, "Any person who swears falsely or makes a false affirmation or declaration before any person authorized to administer an oath or a declaration upon a matter of public concern, and at such circumstances that the false swearing or declaration, if committed in a judicial proceeding, would have amounted to perjury, is guilty of a misdemeanor." Hindi iyo Koome augite igoti ni rirateanirie uira uria wahanditwo ni John Githongo wa kuga kuri na andu maingirire mitambo ya IEBC guthoga maumirira, akiuga uira uyu wari wa maheni. Ngiribotera Inoro TV, Gitu Wangari Maria wa Muigana. Igoti itogiru rikirekereria itua ria muthia ria cira wa githurano kia president ugitiri wa gikiro kia iguru ni ukugacirithitio nja na thiini wa igoti gutigirira mihango yothe ni athie na mbere hatari na mihinga o yothe. Barabara iria cierekeire igoti-ini ria Milimani ni ikuhingitwo guku maabitha borithi a ugitiri makiruta wira wao na ubaciriri munene. Mwangi wa Maina ni aratariria. Mathaa mere mbere ya kurekererio kwa itua ria cira wa githurano, barabara ya Cathedral iria yerekeire igoti-ini ria Milimani ihingiirwo macemaniro-ini ma barabara ya Kenyatta Avenue na kurigiriria kuhituka kwa ngari na nduthi kuhuthira barabara iyo, hamwe na iria ithiurukiire igoti ria Milimani tiga ngari cia maabitha a igoti na nyumba cia mohoro. Ugitari ugacirithitio ni maabitha a honge cia AP, GSU na maabitha a kuhoria ngahiha. Migiko ya rodi cia borithi nayo ikigathikwo barabara-ini ya Milimani hakuhi na wabici cia NSSF na barabara ya Ngong ikahingirwo macemaniro-ini ma barabara ya First Ngong Avenue hakuhi na wabici cia NHIF. Mihango yothe ya ukui-ini ikurugamitio, ngari ikerekerio barabara cia Valley Road na Haile Selassie nginya riria igoti itogiru ririkirie guthoma itua riario. Ugiteri wa gikiro giki no ukugacirithitio tauni ya Nairobi gatagate ona Kenya magithiaga na mbere na mihango yao, na riria acirithania marekereirie itua riao kugwiri ni weyumiririe miena itiganite ya Nairobi hamwe na Kawangware, Kithira ona Githurai, a Kenya magikenerera itua ria igoti. Ni undu wa kuheana motungata ma ugima wa mwiri ma hinahi tunyaga tukuigitwo hakuhi na igoti niguo gutangira ria mauma nja na thiini wa igoti. Ere ya Kenya megwetereire na kinyi itua ria igoti itugiru rigie cira wa githurano kia president ugitiri naguo nja na thiini wa igoti riri ukugacirithitio wega gutigirira ati acirithania mugwanja ni mathoma itua riao hatari na kihingica o giothe. Ngiribotera Inoro TV kuma igoti itugiru kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Mwangi wa Maina. Mihango ya wonjoria tauni-ini ya Murang'a ni irugamire kwa ihinda, muingi ukiumururuka na gukungwira itua ria igoti ria gukindira munini wa president gukungwira president Muthure William Ruto ta president wa gatano wa Kenya. Na tora Victor Kinuthia aratariria muingi urauga uri na mwihoko na wathani wa Ruto makimwihoya guikurukia thogora wa muturire. Uthina wonjoria tauni-ini ya Murang'a na Mukuyu wambire kurugama kwa ihinda, muingi ukiumururuka na gukungwira na njira ya kuhura ndarama
karingaringa na kuina nyimbo cia kigoco na muthungutho. Aria twaranĩirie nao magĩtũgĩria ũhotani wa ndagĩtarĩ William Ruto makiuga marĩ na mwĩhoko na wathani wake. Ndĩna mwĩhoko atĩ orocio wa atumia nĩ tũkũrorwo na njĩra ya mwanya mũno, ona ciana citũ nĩ tũkũrorerwo nĩ tondũ nĩ araugire nĩ agũ-create mawĩra nĩ ũndũ wa ciana citũ, na ona ithuĩ nĩ tũkwambarario mabiacara-inĩ maitũ nĩ tondũ nĩ tũrĩheagwo rũni rũtarĩ na baida nene nĩguo tũhote gwĩtheremia na gũthiĩ na mbere na family citũ. Na gĩkeno gitũ nĩ atĩ rĩu twĩ na president na ũrĩa andũ amwe marerĩgĩrĩire atĩ nĩ gũkorwo na statement ya constitutional crisis, rĩu thaa ici nĩ gũtheru na nĩ atĩ nĩ tũkũhota gũthiĩ na mbere na ta bũrũri na tũhote kũrora maũndũ maingĩ makoniĩ ũkũria. Oroho no mamũrĩtie kũgũithia thogora wa mũtũrĩre na ihenya ta ũrĩa kwahotekeka, andũ ethĩ makĩũria rĩu mĩeke ya mawĩra ya ndandũrwo. Rĩu niĩ kĩrĩa ingĩmũria na tondũ na Uhuru Muigai wa Kenyatta president witũ ũrĩa ũrathiĩ nĩ twendete mũno, nĩ arĩkia kuga atĩ nĩ agwĩta mbunge na nĩgetha ĩcemanie. No ndĩyũrie gĩikaro kĩmwe kĩrĩa megũkorwo menakĩo matũrorere bei ya maguta, tondũ ta ithuĩ akuia boda nĩ tũkoragwo na thĩna nĩ ũndũ wa bei ya maguta gũkorwo ĩrĩ igũrũ. Na ningĩ nĩ tũramenya atĩ bei ya maguta yaharũrũka, ona indo icio ingĩ commodity iria ingĩ ciothe tũhũthagĩra nĩ igũikũrũka. Nĩ aririkane kĩrĩa gĩatũma tũmũhorere kura ciothe, tondũ tũgakũrĩkia gĩthurano Mũkenya wothe arĩ mũhũtu, amenya gũikia kura twarĩ ahũtu. Koguo mũtunia tũrore ũharũrũke mũndũ wothe akorwo akĩhutia. Rĩo hau mũtu tũrenderio goro 200 ma kĩbaũ, wa ngano nĩ 250, ata mũcere ata cukari ciothe ina goro. No twende igũithio tondũ rĩrĩ mwana ũcio nĩ witũ, nĩ waigua nĩ mũnini wa Uhuru na yeye anajua kazi ya Uhuru pesa cia kũrũrĩ twĩrutaga kũ na rĩu tũtiraheo. Nĩgũkena kaunti-inĩ ya Nyandarua mĩhang'o yuma ta ĩno, mũingĩ ũkiumũrũrũka taũni-inĩ ya Nyahururu. Arĩa twaranĩirie nao magĩtarĩria gĩkeno kĩao na kuga igoti nĩ rĩonanirie wĩigĩrĩrĩki warĩo, rĩu makĩũria atongoria mĩahũ yothe kũnyitanĩra nĩguo gũtwarithia bũrũri na mbere. Nĩ twacokia ngatho mũno nĩ kahinda kau Akenya meterera nginya twathiĩ igoti-inĩ na igoti rĩatua, na twacokeria igoti ngatho mũno nĩ tondũ matinenderia kana kũmenereria. Kabira ciothe cia Kenya, kabira 44 othe mũnyitane tũthiĩ na mbere tũrute wĩra, andũ macoke mawĩra-inĩ mao, andũ ige thayũ kũndũ guothe. Nĩ ũndũ Akenya rĩu nĩ magimarĩte makamenya atĩ thĩinĩ wa gĩthurano nĩ kũrĩ gũcinda na nĩ kũrĩ kũhotwo. Tũtikaga kũigua kũrĩ andũ maumĩte gũkũ ona gũkũ gwitũ Laikipia, ithuĩ twendaga thayũ na tũtikwenda haro na tũtikwenda kĩka na kĩ, tũrenda thayũ ũrĩa Jehova araheanire, na wa ũmũthĩ nĩrĩo Ngai ahũra mũhũri, kwĩ Ngai wĩ matu. Kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, athuri, atumia, anake na airĩtu onao no ngemi na ndũhiũ magĩkũngũĩra itua rĩrĩ. Tondũ Ngai nĩ atũbotithia kũbotana thĩinĩ wa Supreme Court na ahe majanji acio ũgĩ matua cira na kĩboto. Team ya Kenya Kwanza nĩ tũkũnyitanĩra nĩgetha tũgerie kuona cost of living nĩ twame reduce within the first 100 days kuma mũthenya wa kwĩvĩtithio wa Ruto ũrĩa ũgakorwo mweri 13 nĩwe tũgathiĩ kwĩvĩtithia Ruto tũgĩe na president mũgeni wa bũrũri ũyũ. Aikari maugĩte atĩ mena mwĩhoko mũnene wa thirikari ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩũmbwo nĩ president mũthure William Ruto. Ruto athiĩ agatwethere mbeca namo maũndũ aya mangĩ ma macinani na gũkũ na gũkũ Ruto rĩgathiĩ arĩkorwo akĩingĩra agĩũka gũtororera ũrĩa kũbana nĩgetha nacio mbeca tũgĩe kũgĩa thĩinĩ wa mwaka ũmwe. Tũreruo nĩ rĩgathi Gachagua tũtikerira na nĩ manenjwe tũtikerire tondũ twĩna Ngai. Rĩu maugĩte atĩ mwĩhoko wao mũnene nĩ thirikari ĩno ĩkorwo ĩgĩkĩra mbeca mũhuko ta ũrĩa ĩkoretwo emereire hau kabere. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Icigo cia Nyanza na ithũĩro rĩa bũrũri, aikari mahunjĩtie thayũ thutha wa itua rĩa igoti rĩa gũkindĩra ũhotani wa president mũthure William Ruto. Akenya icigo-inĩ itiganĩte cia Homa Bay, Kisumu na Bungoma maugĩte rĩu metereire thirikari ya Kenya Kwanza kũhingia ciĩranĩro cia gũkĩria mũtũrĩre wa Mũkenya ũrĩa ũrĩ thĩ. Karo Kinyugo Mwaura nĩ aratarĩria. Ndagĩka nini thutha wa igoti gũkindĩra ũhotani wa president mũthure William Ruto, rwĩmbo na ndũhiũ ciarũgamia mĩhang'o taũni-inĩ ya Bungoma, aikari magĩkũngũĩra itua rĩrĩ.
aikari maugite riu mwihoko wao uri hari gukinyanirio gwa ciiraniro iria maheirwo ni ngwataniro ya Kenya Kwanza hindi ya kampeni cia kwarahura wonjoria o undu umwe na aria mari thi kimuturire. Hatuna chochote mfukoni, na mwanaume kuitwa mwanaume lazima akuwe na wallet, lakini siku hizi wanaume tumepaki bila wallet. Sasa ninaomba ya kwamba rais mteule kitu ambacho alituahidi aanze kutenda. Kusema tu hatutaki, tunataka vitendo. Tunataka unga uteremke. Mapato ya chini pia watu wakuwe na bottom up. Mafuta na vitu vingine pia viende juu. Sisi hatutaki kwamba kununua mahindi, kununua gorogoro tunanunua 160, 200, tunataka sisi tununue 100 ama 90. Baba ametoka kwa familia ya chini, tuna imani kuwa anatutambua sisi watu ya chini na hata kuwa na ubaguzi. Tunashukuru kuwa siasa ya ubaguzi na ukabila na siasa ya watu wa juu imeisha. Na kwa taoni-inĩ ya Githumo turatungwo nĩ ibandĩko cia kũhunjia thayũ kũrĩa aikari maiguanĩire no nginya matĩe itua rĩa igoti na matogeria thayũ nĩguo mahote gũtwarithia na mbere mĩtũrĩre yao. This time round we want to tell them that now we are not going on the road to throw the stones. Sisi ni watu wa demokrasia, tumekubali na matokeo, na sasa tunaomba amani, tuendelee na kazi yetu. Nguvu yetu yote tulete kwa county. Let us give the president-elect Mr. Samoei Ruto an opportunity to show us the bottom up. Na kwa mwena wa Kakamega aikari maumirira barabara kuonania gikeno kiao, amwe mari maguru aria angi makuitwo ni nduthi magitogeria uhoreru na thayu uria ukoretwo bururi-ini. Sababu sisi hapa kwetu naona amani iko, hakuna mtu yote mwenye anataka kuleta vurugu, kila mtu aendelee na biashara yake, na hii itatusaidia kwa uchumi wetu kwenda mbele. Nashukuru sana Mheshimiwa Ruto kwa kuwa na subira kuambia watu wa Kenya Kwanza tumetuliza na tumetulia mpaka uamuzi wa koti imekuwa mwafaka. Na hata nashukuru sana kwa kotini ile vile jaji mkuu ameendesha hii kesi. Kila mtu ameona ameenda kwa kila kipengee. Ukungwiri uyu noguo uma icigo-ini cia Eldoret na Ndĩ, Homa Bay gatagati ga kungi ndumiriri imwe iri kuririkania a Kenya kuiga thayu na urumwe. Ngiribotera Inoro TV, getwa Karo Kinyugo Mwaura. Murori wa Inoro TV ogwo niguo bururi wa tinda ukigariura ni ngatho cia munya ni undu wa kwirorera ha ni utugwikira gaturumo tucemanie nawe ringi wona cihanda thaa 3 cia utuku. Nie njitagwo Winrose Wangui, memereke witu na thiomi rwa ciiko ni Wangari wa Macharia. Bisha ni anniversary itu ndungitwendithĩria twĩ hamwe. Bado nageria kumukenia no ningi ni kurwa nake kuthia kwaria nake anjiriria ngarari ni kuete ikinya ria kwaria nake no kinya wiki kaundu kamwe ka mwanya niki utaranyita. The great Oasis Nanyuki mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Marua ma Paulo makeri kuri Timotheo murango wa 4 muhari wa 7 ni nduite bare ria njega nakio kiite itano giakwa ri ni nginyite gituri giakio naguo rutani uria wa witikio ri ni nduire ndi umenyereire ngonyite ogeni riu twamukire imenyithia cia ikuo.
mukomenyithio gigukia Peter Kamete Kamitha wa Kiriko Githunguri Kiambu. Muri wa tigiri Richard Kamitha Kinuthia na Mere Waceke. Aciaranirwo na Joyce Wajeri, Gladys Gachege, Jane Wabui, Zipora Duta, Peter Bio, Francis Iboro, Zakaria Dongonage, muthuri wa Grace Wagoi, Masawaithira na Mere Wajira, ithe wa Mariana Wajiro wa USA, Richard wa ICT, Amp, Selina Jehia, Mere Wajiro wa Betacare, Richard Kamitha wa Qatar, Alex Victor wa Puea, Mary Amp, Derito wa Ministry of Lands, Teresia Wajiro na John P. Waduga na Neguka Waige. Achamunio gwa kamucie Kiriko Moi Road, thaikomishia hwaine na mwereni ukarutwa moko funeral home muthenya wa keri. Tariki 3 mweri wa kenda mwaka uyu, thaa 3 cia rucini, mahoya na mathiko marumirira gwa kamucie Kiriko. Peter Kamete Kamitha, mama kwega kuraga. Nimukomenyithio kwa Reverend Lady ya Wagoi Mathu, mutungatiri wa ICCNS Kagare Parish, Kagare Region, mwana wa Eliud Mathu Mukona na Priscilla Wajiko Mathu, machenirwo na Miriam Wajiro, Dedan Mukona, Faith Wajiro, Luce Waithira, Joy Nyabura na James Kive. Aidha ni Reverend Mukona wa ICCNS Gekomora Parish, Reverend Maina wa Pefa Church, Mwagi, Kamaga, Marenya Nage, atatawe ni Gina, Jerry, Bishop Elizabeth, Irene, Jerry, Wajiro, Rosemary, Virginia, Nyabura, Wagoinage, Gashoshukana umi Waithira na Dedan Mukona, na Miriam Wajiro na James Kive na Geige. Nikorasha manio kwa mushie, Gereshi, Kemadi, Dakaine Gataga, Murang'a County, Thamgoja cia miaraho. Muthenya wa muthikono wa keri, tariki 3 mweri wa kenda mwaka uyu kwa mushie. Reverend Lydia Wagoi Mathu, mama kwega kuraga.